I bow to all the seekers of truth. Buig voor alle zoekers naar de waarheid. Yesterday in my lecture and afterwards, Gisteren op mijn lezing en daarna, the impression I got about Holland, I must tell you very frankly. de indruk die ik van Holland gekregen heb, wil ik eerlijk delen. And you shouldn't mind, En because I'm a holy mother. daar moet je geen zorgen om maken. Ik ben een heilige moeder. I'm your mother. Ik ben jullie moeder. And I will not tell you any lies. En ik zal jullie geen leugens vertellen. Nor will I support anything wrong that you have been doing. Nog zal ik iets verdragen, iets verkeerds verdragen, wat jullie gedaan hebben. If you are a mother, you will understand me better. Als jullie je moeder zijn, zul je het beter begrijpen. If the mother sees the child is doing wrong, she will tell whether the child likes it or not. Als een moeder ziet dat een kind iets fout doet, zal ze het kind vertellen of het kind het leuk vindt of niet. Because the child is yet not matured, is not grown up, doesn't understand. Omdat het kind nog niet rijp is, nog niet opgegroeid is, het There niet is begrijpt. nothing to gain for me. I have to just give you. Voor mij valt hier niets te halen. Ik ben hier alleen maar om te geven. So those who are real gurus, I'll praise them, but who are not, I will say they are antichrist. Goede gurus zal ik prijzen, maar zij die het niet zijn, zal ik antichrist noemen. But if you are honest, and if you understand my earnestness to save you, you must not mind that. Maar als je eerlijk bent en mijn eerlijkheid niet kwalijk neemt, You get identified with a person for nothing at all. What did you get yourself? je raakt geïdentificeerd met een persoon. Maar wat heb je eruit gekregen? Voor jezelf. You must think, did you get your realization? Heb je je realisatie gekregen? Did you feel your collective consciousness? Voel je collectief bewustzijn? Can you talk like this, the way he's talking? Kan je praten zoals deze meneer praat? Do you know all that what he knows? Weet u wel wat ik allemaal weet? Or like sheep, you are following somebody like blind. Of zijn er schapen die iemand blindelings volgt? Do you understand what your guru is doing? Begrijp je wat je guru aan het doen is? I feel in Holland there has been a guru supermarket. Ik voel dat er in Nederland een guru supermarkt is. And because you are so naive that you followed it blindly and you are adhering to it. Dat jullie zo naïef zijn, hebben jullie daar gevolg aan gegeven. Dan zijn jullie erin gelopen. I mean, people are so mad in this respect that they leave their rationality, their logic behind and just follow like sheep, just like a fashion or a fad. I don't know what to call to you people who run after individuality so much. Mensen moeten gek zijn om hun logisch verstand, hun gezond verstand niet meer te gebruiken en blindelings te volgen. Like in America, people will have a different lock, a different tile, a different bathroom. You don't know, everything must be different. But as far as understanding is concerned, they are just like sheep. Amerikanen zijn net schapen. Ze willen wel graag dingen anders. Een andere badkamer, een ander soort slot. Now, there's a letter, I see this letter now, of somebody who gave me. Now, about this Yogi Bhajan, I have to say that you know already. But I knew about it much before. 2 boys from this Yogi Bhajan came to India. I had gone to his ashram in 70 and told him, don't do this. You don't know what is Kundalini. You are not a realized soul. I told him on his face. I know who supported him, why he supported him. There's one gentleman called B.P. Jain. He was just a custom officer. There's one fellow called B.P. Jain, who is a Jain, who say, Jains you know as they are. They want to save even mosquitoes. So he paid him money to go to America to create vegetarianism. So he went there, in his mind. He was just a custom officer. Mataji heeft een brief gekregen en ze wist al wat er in die brief stond.
Het gaat over Yogi Bhajan, die niet in staat was om mensen een kundalini-ontwaking te geven. Hij heeft iemand naar Amerika gestuurd van mensen vegetariërs te maken. Indian papers are printing for him today. I knew this long time back, myself. Wat nu de Indische kranten over hem drukken, dat wist Mataji al, jaren geleden. And about, I think 3 years back, 2 boys who had met me before came to Delhi. And they told me they have delivered guns in the temple. They told me. And I told the head of the CID in India. Because I know him very well. Hij heeft 2 jongens gesproken die naar Delhi wapens hebben gebracht in de tempel. There is another one is Anandma. Er is een ander, zijn naam is Anandma. This fellow had spread out so much and people had become mad after him. He was killing people, still people did not know that he was doing something wrong. In the in the eyes, they could see it clearly, but nothing went into the head to see that he was killing some of his disciples. Er is iemand anders geweest. En de mensen die hadden enorm succes, hij heeft er enorm verspreid. En de mensen konden zien dat er iets niet klopte. He is also a vegetarian, for your information. Hij was een vegetariër. And all his disciples have to be vegetarian. En al zijn discipelen moesten vegetarisch zijn. This fellow killed 28 people in the presence of one gentleman called Dr. He's now a surgeon. Deze man heeft Dr. Prasad. 28 mensen vermoord in aanwezigheid van iemand die nu Sahaja is, Dr. Prasad. And this Dr. Prasad went to Colorado, everywhere. Even now there are people who are Anandmargis. Deze dokter is overal geweest, in Colorado. En nog steeds zijn er mensen die achter deze figuur aanlopen. I mean, even if they find somebody is a snake, still they hold on to it like that. I don't know what sort of brains Western people have. I can't understand. Mataji begrijpt niet wat die mensen nog, dat soort mensen zoeken. Dat ze nog aan vastkleven. Now this man, this Mr. Prasad, Dr. Prasad, went to Calcutta. Dr. Prasad ging naar Calcutta. And he went to the Kali's temple, Devi's temple. Hij ging naar de tempel van Kali, Devi. There suddenly he saw, you see, something in Kali's eyes. Opeens zag hij iets in de ogen van Kali. And the whole thing came into his head, what am I doing? This madness, I'm sticking on to this man. En ineens drong het tot hem door. Waarom hou ik aan deze man vast? So he got collected many people around him. Zij verzamelde veel mensen om zich heen. And told them about this. En vertelde ze over. He took, if you tell about gurus, they run away. They don't want to hear. When they will go mad, where will they go? Als je over goeroes praat, dan worden ze gek. En waar moeten ze heen? Now, they went down. He just ran away from there to Lucknow. From there he came to Delhi. Hij is van ze weggerend en hij ging naar Delhi. Now there's an income tax commissioner who is my son there, who brought him to the hotel. We were staying in Ashoka Hotel, myself, my husband, under the police guard. Can you imagine? En ik kwam daar met mijn echtgenoot onder politiebewaking in een hotel. My husband says, what is going on? En mijn man vroeg, wat gebeurt er hier? He came in and he told me that this fellow has murdered 28 people and I want to go and tell the police. But I wanted to see you before that. Because he saw my face on Kali's face. I said, all right, you go and see, tell them. Everything you tell them. Then they arrested this fellow. Toen is deze man gearresteerd. Still people were mad after him. Nog steeds bleven mensen achter hem aan zitten. Not only, but his Western disciple tried to kill the High Commissioner of UK. Zijn discipelen hebben geprobeerd om de commissaris te vermoorden. And Deputy High Commissioner was killed. En de afgevaardigde? The Australian High Commissioner was killed. De Australische afgevaardigde is ook vermoord. They assaulted Canadian High Commissioner. De wat? Canadian High Commissioner.
De Canadese committeerde is ook vermoord. To such an extent that government had to release him and put him under house arrest. He's under house arrest. Zodat de regering gedwongen werd om hem vrij te laten. Hij is nu onder huisarrest. His wife and his son have now come to Sahaja. Zijn vrouw en zijn zoon zijn nu Sahajayogis. Imagine. And so many of his so-called disciples, Indians, have come. But Westerners, foreigners, are still for him he is the greatest guru. What is the slander? Should I praise such people who tried to kill our Prime Minister? Madam? Veel Indische volgelingen van hem zijn nu Sahaja-yoga. Maar waarom blijven de Westelingen nog in hun geloof? Nothing. What has he done to you? I can see clearly your Kundalini cannot rise. It's all right. If you want to go with him, you can go. But your Kundalini I cannot rise because he frozen it. She's catching on 4 chakras. What is she talking? She doesn't know anything about herself. Even to give realization to his disciple is a difficulty. You don't know how difficult it is. But you want to stick on to a crocodile and want to come on a boat. How will I do it? I'll have to say that this is a crocodile. If you like it or not, I don't care. Deze dame die had nog iets goed over te vertellen. Maar Mataji die ziet dat de kundalini van haar die kan niet omhoog. Omdat 4 chakras geblokkeerd zijn. In 1970, I told about every cult, sect and every guru that they are all antichrist. Openly. Mataji heeft openlijk gesproken over alle gurus en alle secten. De antichrist. Nobody came forward. They could not sue me. Nothing with all their money. They could not. They know that they were. Ze konden me niet vervolgen met al hun geld. Omdat ze wisten. You people are getting lost in cults. You don't know what's happening to you. They are exploiting you. I myself an Indian, I feel ashamed about it. Culten buiten jullie uit. En ik als Indiër, ik schaam me dood. This is a new fashion they have started. It never existed in India like this. Een nieuwe mode die nog nooit in India bestaan heeft. So now, one must understand, he's made so much money, this fellow. Not all of them. Everybody has made in crores of rupees. Why don't you understand? Deze man is zo vreselijk rijk geworden. Begrijp je het niet? We Indians have better brains in this. Indiërs begrijpen het beter. And the mantras they gave you are horrid mantras. De mantra's die hij gegeven heeft, zijn verschrikkelijk. One fellow gave a mantra, Tinga. Now tell any Indian, and they'll laugh at it. Tell any Indian, but you're not supposed to tell. Or 6,000 pound liye. 6,000 pounds they took for that Tinga. What does Tinga means this? Er is een mantra die gegeven is, waar veel geld voor betaald is. Tinga. En als je tegen een Indiër vertelt, dan lachen ze zich dood. There is nothing, no mantra can be given. It's a wrong idea. Je kan geen mantra geven, dat is een waanidee. Only the chakra which is wrong, there is something wrong with the chakra, that mantra you must know. There is a logic, there is a science. Try to understand. Mantra's is een wetenschap die je kan gebruiken om aan chakras te werken die fout zijn. Do not follow anyone just like a sheep. Volg niet iemand als een schaap. Everything has to be logical. Alles moet logisch zijn. You have human brains. Jullie hebben menselijk verstand. You shouldn't follow anything which you don't understand logically, just like a blind person. Je moet niks volgen wat je niet begrijpt, als een blind persoon. Then why don't you follow your Pope only? Waarom volg je de paus niet? If you have to do blind things, why don't you go to Pope? He's the best. Easy to get him. Waarom ga je niet naar de paus? Hij is de beste. Erg gemakkelijk te benaderen. You have to have your eyes open and you must know everything. You are seekers. You are under attack. Je moet je ogen open houden. Alles begrijpen. Jullie zijn zoekers. Jullie staan onder druk. Er zijn aanvallen op jullie. I'm not here for election or voting or anything. Ik ben hier niet voor verkiezingen of zoiets. I do not want to be harsh with you, but with your gurus I am. Met jullie wil ik niet hard optreden, maar wel met jullie gurus.
And I say most of them are antichrist, believe me, and I can prove it to you. En de meeste zijn antichrist. Geloof het maar, en ik kan het bewijzen. And this is the reason, because you are attached to something like that, you cannot get your realization. En als jullie hieraan blijven vasthouden, dan kan je dus niet je realisatie krijgen. So, unless and until you get your realization, I have no interest. Otherwise, you should get your realization. That's all my interest is in you. Realisatie is het enige waar ik interesse in heb. En als er geen realisatie is, dan heb ik geen enkel interesse. And you should only have that much interest in you. What other interest can you have? Diezelfde interesse moet je ook in jezelf hebben. Wat kun je anders met jezelf aan? Supporting anyone, what is the need? To support anyone. I don't need any support. And you should not support anyone like that. Waarom is het nodig om zo iemand te steunen? Dat is niet nodig. You have to just discover yourself. Simple thing, you must know that. Het enige wat je moet doen is jezelf ontdekken. Eenvoudig gebeuren. You are that, you have to just become that, that's all. Jullie zijn het en jullie moeten het alleen maar worden. It is so simple. It's so easy. Zo eenvoudig. Because it is so vital. Het is zo. It is so vital. Het is ook zo groot. So important at this time. If you miss it now, you'll miss it forever. Als je het nu niet hebt, dan gebeurt het nooit. But sometimes you have paid a lot of money, so you think now we have paid the money, now how to get out of it. Nou ja, jullie hebben een keer een hoop geld betaald en blijkt allemaal voor niks. Hoe kom je daarvan los? Like you go to see some play, it's horrid, absolutely it's boring, but you have paid the money so you want to go through it. Ja, je betaalt voor een stuk en het is verschrikkelijk, maar je hebt veel betaald, dus je denkt van nou, we blijven er even zitten. Forget it, forget whatever has happened. Vergeet het, wat gebeurd is gebeurd. Now you yourself become a guru. Nu kunnen jullie je eigen guru worden, zelf een guru worden. Richard, when did you come to Sahaja? 2 years back, Mataji. See now. He's a master. Only 2 years back. How much money he paid me? And so many are sitting behind you. En zo zijn er velen hier. They are raising your kundalini, you are dancing like mad. You don't know anything, where is kundalini is, whose kundalini what, nothing of the kind, and you want to believe. Ze wekken de kundalini, maar jullie beginnen te springen en te dansen en dan worden gek. Today a journalist told me that there's already a book called as, what did he say, Guru Supermarket. Er is al een boek over de Guru Supermarket. Heeft een journalist vandaag verteld. I've been saying that and I will say that all throughout because I love you very much. Ik zeg dit helemaal omdat ik van jullie hou. And I won't allow you to be drowned. En ik sta niet toe dat jullie verdrinken. As far as possible. But if you want to get destroyed, what can I do? Doe wat ik kan, maar als jullie toestaan dat je verwoest worden, wat kan ik dan doen? Alright, so we come now to another thing you were asking me for about yesterday. Somebody asked me about, what did he say, about clairvoyance. Is that gentleman here? Good. Good. Now when you see this, can you bring it forward a little? So you can see it? I should see little behind. I should be all right. Yes. Can you see, madam? All right. You can come this side. Here, there's a chair. All right. Please take a proper chair. What about you? Why is he sitting? Come on, join here. Christ has said you have to be like children. Christus heeft gezegd, jullie moeten kinderen worden. Als kinderen zijn. To enter into the kingdom of God. Om in het koninkrijk Gods te geraken.
All right. So now, I will first tell you about the three energies which are working within us. Ik zal het eerst hebben over de drie energieën die in ons werken. Come along. Well, Komt u? Komt u voor de lezing? give them a chance. Let me explain this, alright? Let me tell, then I will see to you. Laat me dit even uitleggen. The first energy that is on the left hand side in blue color, see a deep blue color, is the energy of our desires. De energie aan de linkerkant, de blauwe kleur, is de energie van het verlangen. Now, it caters to our past and is called as the moon energy, Chandranadi, Het zorgt voor ons moon channel. verleden. En het is het maankanaal. Het kanaal van de maan. Now, this energy is the one we use when we think of our past, our emotions, and we also use it when we get conditioned. Dit kanaal gebruiken we als we denken over onze gevoelens, over onze conditioneringen. So this energy creates within us an institution which we call as conditioning, or we can call it as superego. In Sanskrit it's a Manashakti on the left hand side. En dit kanaal creëert It in goes, ons crosses over. het systeem, het instituut van de conditioneringen. Goes to the right side. Wat uiteindelijk het superego wordt. Hier kruist het. Now the another one is the energy which is on the right hand side. Aan de andere kant hebben we de rechterkant. Ook een energie. This is the energy that we use for our mental and physical work. Dit gebruiken we voor ons mentale en voor ons fysieke werk. Is the energy of action, Kriya Shakti, Het is de energie van actie. or Kriya. Prana Shakti. You can call it Prana Shakti. Pranasya. This caters for our future Het zorgt voor onze toekomst. also, for the futuristic thing. Ook voor de gebeurtenissen. Futuristic thinking, Het denken planning. in de toekomst. Het plannen. Het vooruitdenken. Now we have in the center third energy. Een derde energie. This energy has given us human awareness, is the evolutionary energy. Deze energie heeft ons bewustzijn gegeven. Het is de energie van de evolutie. This energy is the one which is represented in the growth as parasympathetic nervous system. Deze energie wordt voorgesteld, is vertegenwoordigd op het grofstoffelijk niveau door het parasympathisch zenuwstelsel. And the other two energies are left sympathetic and right sympathetic, expressed as, manifested as. Die andere energieën die worden gemanifesteerd als linker en rechter sympathisch zenuwstelsel. Now both these energies meet to form a chakra like this. Allebei deze energieën ontmoeten elkaar om een chakra te vormen. Now you see the last chakra is below the kundalini. This is a very important point. Kijken naar het laatste chakra voor, zoals het ware, een heel belangrijk chakra. Puladhara, I'm saying.
Last means here, last. Oh, yeah. Now, we have, see, all of them know. Only thing, by reading these books, you have become frightened of Kundalini, that's all. That's all the knowledge you have. All right. Door boeken te lezen zijn jullie bang geworden voor de Kundalini. En dat is de kennis die jullie hebben. Now the fourth energy is the Kundalini, the Holy Ghost, Dan de vierde energie is de Kundalini, de Heilige Geest. which is coiled up within us in 3.5 coils. Die in ons opgerold ligt in 3,5 cirkel, kronkel. In the Quran, it is called as asas. In de Koran wordt het Assas genoemd. In the Bible, it is said, I will appear before you like tongues of flames. In de Bijbel wordt gesproken als volgt: ik zal verschijnen voor u. These are In the de vorm centers. van vlammen. These are the centers. Dit zijn de centra. But about the Holy Ghost, not much has been said. Maar over de Heilige Geest is niet veel verteld. Because Christ did not have time sufficient. He was crucified much before his time. Christus heeft daar de tijd niet voor gehad. Hij was ver voor zijn tijd gekruisigd. As I told you, 4 years I was working with 7 horrible English yogis. Ik moet vertellen dat ik 4 jaar lang gewerkt heb met 7 verschrikkelijke Engelse Sahaja yogis. Very demanding, egoistical and argumentative. Veel eisend, egoïstisch en veel argumenteren. But because in Sahaja Yoga you are free to argue. Maar in Sahaja Yoga mag je argumenteren. With other gurus you cannot say anything. You have to accept whatever they say with a stick on your head. Van de gurus valt niet te argumenteren, dan word je met een stok And you have to pay for that stick also. geslagen. Op je hoofd, en dan moet je nog betalen ook. But they are today the foundation stones in the West of Sahaja Yoga, I must say. Maar deze verschrikkelijke yogis zijn nu de pijlers van Sahaja Yoga. They were all very well educated, Cambridge and Oxford and this and that. Ze waren allemaal goed opgevoed, Cambridge, Oxford, al dat soort dingen. But had become hippies, taken drugs, done every sort of thing. Have been to every guru. En, maar ja, het waren hippies, allerlei soorten drugs genomen, allerlei gurus bezocht. Done all kinds of nonsense. When they told me, I told them how many gurus you have been to, they wrote it down. Everybody had written 3 pages fullscape on both the sides. Allemaal van die onzin. Ze hebben een keer opgeschreven wat ze allemaal gedaan hebben. Het waren 3 pagina's vol aan 2 kanten. It was so difficult, but doesn't matter. So because I tried on them for 4 years, you can understand Christ in 3.5 years. What could he have done except for talking? That's all. Als je beseft wat ik in die 4 jaar gedaan heb. Wat van Christus al gedaan heeft in 3,5 jaar. But his disciples got their realization. And they felt the cool breeze on their hands. And they felt the cool breeze of the Holy Ghost. Maar de discipelen van Christus, die hebben de koelte in hun handen gevoeld. They started talking the language of chakras. Muladhara, then as we say Ida, Pingla, Sushumna, all this language they started talking. Ze zijn de taal gaan spreken van Ida, Pingala, Muladhara. And they started moving their hands, you see, in all directions because we to do that way. Ze begonnen hun handen in alle richtingen te bewegen. Because the energy moves in our hands. Omdat de energie beweegt in onze handen. So people thought they were mad. You see, in the mad world, if sane people come in, the mad people think they are mad. En mensen dachten dat ze gek waren. What is it? You don't agree with me? I missed something. No. Mensen die zelf gek zijn, denken dat dat soort mensen gek zijn. Yeah. Now, I'll tell you a story. Our Prime Minister Jawaharlal Nehru went to a lunatic asylum.
Onze eerste minister, Nehru, ging naar een mentaal instituut. And there were some mad people there talking sanely for a change. Er waren wat dwazen die gezonde taal uitsloegen. So, they asked him, who are you? Ze vroegen hem wie die was. He said, I am Jawaharlal. Hij zei, ik ben Jawaharlal. They said, you are Jawaharlal Nehru? He said, yes. Nehru? Ja. He said, are you the Prime Minister of India? Bent u de eerste minister van India? He said, yes, I am. Hij zei, ja, dat ben ik. See, it's all right. I used to say the same thing till I came here. Hij zei, het is goed met je, dat zei ik ook altijd, voordat ik hier kwam. So that's what happens. Dat gebeurt er. When the sages come on this earth, they are crucified. Als de wijzen op aarde komen, dan worden ze gekruisigd. But if some cheat and a thug comes in, they are worshipped. Maar als er een bedrieger komt, dan worden ze aanbeden. Everybody runs after them. Iedereen rent achterna. Because he is very clever, he puts a camouflage. Omdat hij erg slim is, omdat hij zich camoufleert. He pleases you, pampers your ego. Hij behaagt jullie ego. And everyone likes such a person. En iedereen houdt van zo iemand. But a real person will tell you the truth. Maar een echt persoon zal jullie de waarheid vertellen. Because he is your well-wisher. Dat hij het wel met jullie bedoelt. He is not going to tell lies. Hij zal geen leugens. Why? Waarom? For what? Waarvoor? So then we have these energies within us, which are 4 energies I have told you about. Dus we hebben nu 4 energieën waar we het over gehad hebben. And whatever we gain in our evolution, we feel it on our central nervous system. En wat we winnen in onze evolutie, dat voelen we op ons centrale zenuwstelsel. Like, you should know, supposing you ask a dog or a horse to go in a dirty lane, he will just pass through, he will not worry about anything. Als je een paard of een hond vraagt om in een vies straatje te gaan, dan zal hij het niet doen. But if you ask a human being to pass through, he cannot. Als je een menselijk wezen vraagt om daarheen te gaan, dat kan hij niet. So human beings are much more evolved and they can feel it on their central nervous system. Dus menselijke wezens zijn meer geëvolueerd. Die kunnen het voelen op hun centrale zenuwstelsel. In the same way, manifestation of the spirit is to be felt on your central nervous system. Op dezelfde manier wordt de manifestatie van de geest, van de spirit, van de levenskracht, voelbaar op het centrale zenuwstelsel. And you should be master of that. You should know what it is. En daar moet je meester over zijn. Weten wat het is. Now as you asked me the question about the clairvoyance, what happens, I'll tell you. Er is een vraag over helderziendheid. Ik zal nu vertellen wat het is. When we try too much to do something, We proberen iets te veel te doen. in our seeking, In ons zoeken, without our connection. zonder de verbinding. Like this machine is not connected and I try to work it out, it will get spoiled, we say. Dus ik probeer dit apparaat te laten werken zonder dat het verbonden is, dan gaat er iets mis. As a result of that, only thing that takes place is the activity of the sympathetic nervous system of these, either the right or the left. Wat er gebeurt is activiteit van het sympathische gedeelte, links en rechts. Now supposing you think you should call God, you go on calling Ram, 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 like that. Stel je voor dat je God roept en je roept Rama, Rama, Ram. Now he gets tired of you really, to be very frank. There is a protocol, even to call someone. Supposing you come and call someone like that, people will say now, get out of here, we are fed up. Daar wordt Rama erg moe van. Er is een protocol voor zoiets. En ja, als je zo iemand roept, dan zal hij zeggen, ga weg hier. So what happens, you start moving from your central path to the sympathetic, either to the left or to the right. But if you move to the left side, supposing, take one concrete, you go into the subconscious, to the collective subconscious. Wat er dan gebeurt bij zoiets, dan geraak je uit je centrum naar de linkerkant. Now en in dan the kan je ook collective, nog geraken in het collectief onbewust. now in the collective subconscious, all that is dead since our creation resides.
Ik versprak me, het is het collectief onderbewuste. En het collectief onderbewuste, daar zit alles wat dood is. And that attacks us. En dat valt ons aan als we dus aan die linkerkant And zitten. we get possessed. Dan raken we bezeten. And some people you will find suddenly start jumping, epileptic, they have all kinds of funny gestures without their knowledge, without their control. They are all possessed people. Sommige mensen beginnen te beven of worden epileptisch zonder dat ze het controleren. I had a disciple called Mr. Rao. He is still there. He came from Pakistan on his way from war. Een discipel uit Pakistan die kwam langs uit de oorlog. And hiding himself, he went into a burial place of some Hindus there, perhaps maybe some so-called Hatha yogis. He hid himself in a burial place. Hij probeerde zich te verbergen op een begraafplaats. But he did not know what had happened to him. But when he came to Delhi, he found suddenly he used to get up and do all kinds of Hatha yoga exercises continuously. En hij wist niet wat er met hem gebeurd was. Maar toen hij in Delhi aankwam, toen bleek ineens dat hij allerlei Hatha yoga oefeningen aan het doen was. Zonder dat hij wist wat hij eigenlijk aan het doen was. And his wife got a fright. And she didn't understand what's going on with this fellow. Continuously going into this or that kind of a thing. He had never learned Hatha yoga. Zijn vrouw die schrok zich kapot. Die had nog nooit yoga gedaan en ineens al die bewegingen. So she brought her to me. Dus zij heeft hem naar Mataji toegebracht. Again he went into the same nonsense. I thought his intestines will come out now. I was so frightened of him. En hij deed weer. Mataji was zo bezorgd dat zijn ingewanden erbij zouden komen. So I told him, this is all nonsense. You've got some Hatha yogi on your head. Who's making you do all this nonsense. He could not believe it. Mataji heeft gezegd, het is allemaal onzin. Je hebt een Hatha yogi in je wonen nu. His wife told me he vomits blood. He's not in the job. He's doing nothing. Only time, all the time, whenever he's awake, he's in this kind of a pose. He sits in this pose or that pose. En zijn vrouw vertelde dat hij zijn baan al opgegeven. Hij werkt nu niet meer. Hij zat de hele tijd maar in een bepaalde houding. And he could not hear me also. He did not understand me what I was saying. He was so mad. Hij was zo verdwaasd dat hij Mataji niet kon horen. Niet kon begrijpen. Thank God he's cured now. He's a normal man. Dankzij. The Hatha yogi has left him, I think, in peace now. Through Sahaja. Goddank, deze man is nu gered, normaal. Ik denk dat die Hatha yogi hem weer heeft verlaten. En hij is weer een normaal mens. But recently, I saw one very good television show by doctors who are doing research on cancer. Onlangs heb ik een goed programma gezien op tv. Een onderzoek naar kanker door zo'n doktoren. And they admitted that when the body is vulnerable for cancer, it is some sort of a protein which they call protein 52 or protein 58. They gave it a name. See, doctors don't know anything, so they give it a name like that, 52, 58. Deze doktoren die hebben verklaard dat... Sorry, there are doctors sitting here, I'm sorry. Dat mensen dus kwetsbaar zijn voor kanker als ze met een bepaald proteïne zitten. En ja, ze hebben het er een naam aan gegeven, want ze gewoon niet wisten wat er aan de hand was. But they say these proteins exist in the area which is built within us since our creation. Deze proteïnen die zitten in ons sinds het moment dat we geschapen zijn. This is collective subconscious. Collectief onderbewuste. Like doctors have a name, autonomous nervous system. Autonomous. What is auto? Doktoren hebben de term autonoom zenuwstelsel. Wat is auto? Automobile has a driver. What about this body which has an autonomous nervous system? Where is the auto? Een automobiel heeft een chauffeur, een bestuurder. So, this is what happens to a person when he goes to the left. He starts doing all kinds of things. He might become ESP, he might become clairvoyant, he might become a cancer patient, or he might become like a Hatha yogi this way, or he'll do all kinds of funny things. But he is not in control of himself.
Als iemand aan de linkerkant geraakt, dan kunnen allerlei dingen met hem gebeuren. Hij kan een hatha yogi worden, hij kan helderziend worden, bezeten raken, kanker krijgen. Maar één ding staat duidelijk, hij heeft zichzelf niet onder controle. But the interest of clairvoyant and other people is absolutely material. They will tell you the number of the horse. Belang wat helderzienden hebben is materieel. Ze zullen jullie het nummer van het paard vertellen wat gaat winnen. And it's very dangerous because you go to the area where you get exposed to diseases like cancer. En ze zijn nog gevaarlijk ook, want ze stellen je bloot aan invloeden die kanker kunnen veroorzaken. Alcohol also drives you towards subconscious, and there are some drugs that drive you towards subconscious. Drugs, alcohol, drijven jullie naar het onderbewuste. But there are some drugs which drive you towards the right side. En ook drugs die jullie de andere kant op drijven, de rechterkant. Like LSD. So, Or the recent one, what is it that they smoke in the nose, they sniff? amfetamine? Cocaine. I'm sorry, I'm not very good at it. But I've seen the patients. This cocaine also makes you right side. Er zijn andere drugs, zoals LSD, cocaïne, die de mensen naar de rechterkant drijven. So you go to the supraconscious, to the collective supraconscious on the right side. Wat gebeurt er aan de rechterkant? Dan kom je in contact met het collectief bovenbewuste. Supraconscious. Now Hitler used this method from Mr. Lama. Hitler heeft deze methode gebruikt van meneer Lama. This method, by this you can put supraconscious proteins into human beings who are very ambitious and who are self-opinionated, think no end of themselves. Op deze manier kan je in mensen bovenbewuste proteïnen plaatsen. Very egoistical people become supraconscious. Mensen die egoïstisch zijn, die worden bovenbewust. And any idea that you are a particular race, you are something great, like this idea is put too much into your head, one can become supraconscious. Ideeën als jullie zijn een speciaal ras, het kan in jullie hoofd schieten. En, dat is een voorbeeld van bovenbewuste. And then you move to the collective supraconscious. En van daaruit kom je dus in het collectief bovenbewuste. Such people can become extremely cruel, violent, without feeling anything about it. Some of the gurus who have made their disciples cruel, they have tried this trick. Dit soort mensen kunnen extreem gewelddadig worden, zonder dat ze het zelf voelen. And some of the gurus who have enslaved their disciples have tried the other trick of taking them to the left. Andere gurus hebben andere trucs geprobeerd om ze naar de linkerkant te drijven. You have to go to the super consciousness on top of your head. Wat jullie heen moeten is naar het bewustzijn boven jullie hoofd. Super bewustzijn. Not on the sides. Niet aan de zijkant. There are so many other attacks also, like Freud. Freud was another attack, I think. Er zijn veel andere aanvallen. Freud was een aanval. He's made human beings into nothing but sex points. Hij heeft van mensen sekswezens gemaakt. Another extreme. Een andere extreme. You talked about it, but he made one mistake. Jung. Jung heeft erover verteld, maar hij heeft één fout begaan. That he described the conscious mind, subconscious mind in a layer like this. Hij heeft die verschillende bewustzijnssferen horizontaal geplaatst. But it is placed vertical. Maar ze staan verticaal. And the central path, which is the conscious mind, which is the present, has to be kept open for the Kundalini to move. En het centrale pad, het pad van het heden, moet open blijven voor die Kundalini. And because of that mistake, many people believe that you have to go to subconscious to go higher.
Vanwege deze fout hebben veel mensen gedacht dat ze naar het onderbewuste moesten gaan om hoger op te komen. You don't have to go to subconscious or to supraconscious. It's a straightforward march upward like this. And you come out of your fontanelle bone area. Your attention just comes out. Just like this. Tent you see. How it is inside. In the same way your attention is put outside. And then the whole thing breaks and it starts penetrating into subtle areas of your attention. Dus het is niet via die zijkanalen dat we hoger opkomen. Maar als dit eenmaal openbreekt, dan ontstaat er een subtiel aandachtsgebeuren. So this is what I have to tell you about the supraconscious and about the subconscious. Dus dit wou ik jullie vertellen over het We don't allow people to tape us. onderbewuste en bovenbewuste. Take it away, that one. We can't. We are sorry. We don't allow people to tape, alright? Sorry. If you are a Sahaja yogi, you give us the tape, we'll return you another one. Yes, thank you. We don't allow people to tape us because of certain reasons we have found. And now it has been decided that we should not allow others to tape till they become complete Sahaja yogis for certain reasons which you will agree later on. We kunnen niet toestaan dat mensen die niet Sahaja yogis zijn, tape van ons maken. We hebben daar ervaringen mee. En dit zal wel duidelijk worden. Because once you become a Sahaja yogi, you have right to do what you like. But before that, I've seen people have found certain problems. And that's why they do not allow. So you don't mind. I'm sorry. Er kunnen problemen uit voortkomen en ik hoop dat je het niet erg vindt. So now we have come to these 4 energies that we have. And we know the 4th one is the Kundalini, which is the Holy Ghost within us, which has to be awakened, which has to pierce through all these 6 centers, which he has described to you. Not the 7th one, which is below the Kundalini. Dus de 4e energie is de Kundalini, die door al die centra heen moet, moet drukken. Alle 6, niet de 7e, die ligt eronder. Now the last center that you see here is looking after your pelvic plexus on the physical side. Dit chakra zorgt voor de pelvisch gebied. Which has got 4 petals, you see that. Muladhara chakra. Dus die 4 bloembladen. And in the same way, we have got 4 subplexuses for the pelvic plexus. Zo hebben we ook grofstoffelijk 4 subplexes op de pelvis. The very important point is this, that sex does not play part in the ascent. Dus een belangrijk punt is dat seksualiteit geen deel uitmaakt van de ascent, van het opstijgen. At the time of ascent, you become like a child. Your innocence is awakened. At the time of ascent. Het moment van opstijgen is het moment van het kind zijn, van de onschuld. You have sex activity, all right. But sex activity which is sane sex activity, not perverted. Gezonde seksualiteit, oké, kan je hebben, maar geen bedorven seksualiteit. But I don't want to say anything just now because as soon as you will become the spirit, every sort of sanity will come into you. You will become absolutely sane person and absolutely liberated. Ik wil er nou niet te veel over vertellen, want als die Kundalini eenmaal werkt, dan worden we gezonde mensen. But the most important thing is that sex does not play part in the ascent. Maar het belangrijkste is dus dat seks geen deel uitmaakt van het opstijgen. That time you are a very pure person. Op dat moment ben je puur persoon. This one point is very important to understand because we are misled. Dat is een belangrijk punt om te begrijpen, want hierin zijn we misleid. But brahmacharya is not to be done. Brahmachari, het ongehuwd blijven, dat is ook niet de bedoeling. And none such austerities are needed. Gradually as you become a realized soul, you mature and you understand
what is good and what is bad. Al dit austerities, die zijn niet gewenst. Je wordt een rijp persoon en je begint te begrijpen wat goed en wat slecht is. Whatever is suitable to you, you do it. Wat voor jou passend is, dat doe je. And whatever is not suitable, you just don't do it. Yourself, you have the power now. En wat niet passend voor je is, dat doe je niet. You have no temptation of any kind. En die macht, die heb je. You are above all temptations. Je verleidingen zijn er niet meer voor jou. Daar sta je boven. Nothing can dominate. Niets meer kan je domineren. But you become a wise person. Maar je wordt een wijs persoon. You become discreet. Je krijgt onderscheid. You become dignified. Je wordt een waardig persoon. You become compassionate. Je wordt vol mededogen. And you become dynamic. En je wordt dynamisch. The attention becomes collectively conscious and effective. De aandacht wordt collectief bewust en effectief. Like sitting down here, if I think of someone, I can correct. Terwijl ik hier zit en ik denk aan iemand, dan kan ik corrigeren. It's a very wonderful telecommunication. Het is een fantastische telecommunicatie. 100% efficient. 100% efficiënt. You will be amazed how things work out. Jullie zullen zeer verbaasd staan hoe dingen zich uitwerken. This world has to be known, but it's a fantastic world in which you enter in. Deze wereld zal bekend worden. Het is een fantastische wereld. Then, that is what you know is the truth. Dat moeten jullie weten, want dat is de waarheid. And untruth. En Untruth. de onwaarheid. You can feel the vibrations of cool breeze in the hand. Jullie kunnen de vibraties, de koele vibraties, in jullie handen voelen. From a person who is a realized soul. Van een persoon die een gerealiseerde ziel is. And from a wrong person you might get hot, or you might even get a little blister with horrible people. En van een verschrikkelijk persoon zul je hete vibraties voelen. Misschien wel een blaar krijgen. That is how you find out. Zo kun je het zelf uitvinden. Now one may say that how this is the absolute knowledge. Hoe kan je nou zeggen dat dit absolute kennis is? Like if you get a madman. He's a certified mad. Say, take a certified madman. Neem iemand die gek is en die daarvoor een certificaat heeft. Put your hands towards him. Richt je handen naar hem toe. And you will get this center catching, this center catching. Je zult allerlei Minimum. But maybe the whole left hand may be burning. Diverse centra voelen catchen. Misschien gaat de hele linkerhand wel warm worden. If somebody has been to a wrong guru, he also catches this hand and this finger. Als iemand naar een valse guru geweest is, dan zal deze vinger catchen. And sometimes he catches this also. En ook soms deze vinger. If you have eaten something wrong, you catch on this one. From that guru. Left side. Sorry, Mataji. If you have eaten something wrong from that guru, like the vibhuti and all that, then you catch on left nabi. Als je iets fout gegeten hebt, dan zou je hier catchen, die vinger. This is the left nabi center. And this is the agya at the back here. This one. Dus de linker nabi. En dit is agya. This is Swadhisthana on the left side. Dit is Swadhisthana, aan de linkerkant. So that's how we discover. Now supposing somebody has a father's problem. Neem bijvoorbeeld iemand met een vaderprobleem. So where do you get the catch? Waar krijg je de catch? Right now. In de pink. This is Rama's center. Dit is het centrum van Rama. Now if you go on taking Rama's name, you catch on this finger. Als je maar eindeloos doorgaat met zijn naam te noemen, dan zul je daar catchen. But if you go on taking Shiva's name, you catch on this finger. En als je doorgaat met het noemen van de naam Shiva, dan zul je het andere hart catchen. That's how it is to be decoded. Zo wordt dat geregistreerd. And to be verified. En zo kan het nagegaan worden. Even very small children can tell you. Hele kleine kinderen kunnen jullie dit vertellen.
if they are realized souls. Als ze gerealiseerd zijn. Because knowledge of the spirit has nothing to do with age. Omdat de kennis van de geest, van de Heilige Geest, de levenskracht, niets met leeftijd te maken heeft. It is ageless. Het is zonder leeftijd. So you become a source of truth. Dus u wordt een bron van waarheid. And you become the joy. En u wordt de vreugde. You become the source of joy. U wordt de bron van vreugde. Such a person comforts another person. Zo'n persoon verandert een andere persoon. Because such a person is peaceful. Dat zo'n persoon vol vrede is. He gives peace not by talking about peace, but just by the presence. Hij geeft vrede, niet door over vrede te praten, maar door zijn aanwezigheid. And thus you become what you call Satchidananda. En hij wordt wat je noemt Satchitananda. Sat is the truth. Sat Chit is the enlightened attention. Sat is de waarheid, Chitta is de verlichte aandacht. And Anand is absolute joy. En Ananda is de absolute vreugde. You don't live in a relative world anymore. Je leeft niet meer in een relatieve wereld. This is just very close to you. Dit is nu heel dicht bij u. You don't have to go anywhere, it's within you. Je hoeft er nergens meer van naartoe te gaan, het is in u. You have no idea what you are, how fantastic you are. Ik heb geen idee hoe fantastisch u bent. Just you have to get it and work it out and know it, that's all. Je moet het krijgen, je moet het uitwerken, je moet het weten. En dat alles. In 1 month you could be experts giving realization. In een maand kun je expert zijn om realisatie te geven. Now any questions anymore? Zijn er nog vragen? No? You are thoughtlessly aware now. Alright. So I would suggest now for certain people who have a left side problem, I will tell you a very simple method, which we should teach you, a very simple method of getting rid of your left side. Voor mensen met een probleem aan de linkerkant zal ik nu een erg eenvoudige methode vertellen om van het probleem aan de linkerkant daar vanaf te komen. For that I think we'll have to go inside now to tell them how to put the candle in front of you and how to work it out. You will immediately see the results. Now put your left hand towards me as it is. Richt nu je linkerhand naar Mataji toe. And right hand on the mother. En de rechterhand op moeder aarde. En als je wilt, doe je schoenen uit. Beter. This Mother Earth takes away the left side. Sit down. Will be helpful to you, madam. Please sit down. Better get your realization. That's more important than anything else. Alright? Nobody is important than yourself. Now put your left hand and pass it to the right hand. Now the energy is passing through this hand, going through you and throwing away all that is the left-sided, jada. Dus nu gaat de energie door uw linkerhand en werkt negativiteit uit. Now, do you feel cool breeze in your hand? Just see. On the left hand. Voelt u een koele bries in uw linkerhand? Feeling? Like
Like this. Towards me. The finger should be towards me. Dus de vingers moeten naar zijn Mataji gericht zijn. Good. Feeling it? Voelt u het? Yeah, very good, I must say. Now you become a real master, I must say that. We need people in Holland. So many seekers are lost, you must say that. So many seekers in Holland. Er zijn zoveel zoekers hier de weg kwijt. Die moeten we helpen. I came here first in 65. Ik kwam hier voor het eerst in 1965. And that time you were celebrating a very international festival of flowers here, of gardens. Toen was er hier een internationaal festival van bloemen. And then I felt there are lots of seekers, still very young though. Ik voelde de aanwezigheid van veel jonge zoekers. Now, you put your right hand towards me. It's a very simple method, you can try every day. Right hand towards me, like this. Dus richt nu uw rechterhand naar Mataji. And left hand like this, to the sky. This is the right side, you are clearing out. To the sky. Het is een eenvoudige methode. De linkerhand de lucht in. Clears out your brain completely. Klaart je brein helemaal uit. Don't think. You watch me, but don't think. Just watch me without thinking. Just watch me without thinking. Kijk naar Shri Mataji, zonder te denken. Take out your shoes, eh? Doe alsjeblieft je schoenen uit. It's Help. rather cold, but doesn't matter. Het is een beetje koud, maar dat is niet erg. Better. Good. Feeling it? Good. Now feel it on top of your head. Your left hand. Left hand. Probeer met je linkerhand boven je hoofd te voelen. Ah, it's there. It's very peaceful. Huh? Yes, it is. Of course, it is. You know, you'll be amazed. In the other building, there's a picture of Kundalini just shutting out. I saw it there. Absolutely a picture of that. Sahaja. Now, put this one, left one towards me. And with the right hand you see now. Probeer nou met de rechterhand te voelen. Alright? Good. All of you are feeling it now? Are you feeling? That's the mantra is wrong. Alright? That's why you are not feeling. Yes. Better. Alright. Now again we'll give ourselves a protection. Like this. Oh, we geven ons een bescherming. One. Again. Let's start. 1, 2, 3. Nicely. 4 on top of your head. 4. So 5. 6. Over je hoofd heen. And 7. Now, to raise your Kundalini, this much is good. Let's start. Nu gaan we de Kundalini omhoog brengen. We have to go like this. Up, forward, backward, like this. Let's start. Look at your left hand. Watch your left hand. Now push back your head. Blijf kijken naar je linkerhand. And give it a twist. 1. Druk je hoofd naar achteren en kijk omhoog. Now, so the second. Nog een keer. It's 2. Now the third one.
En nu de derde keer. 1, 1, 2, 2 3. en 3. Now place your hands up in the sky and ask a question, is this the cool breeze of the Holy Ghost? Is this the all-pervading power of God? En vraag, is dit de koele bries van de Heilige Geest? Is dit de allesbedringende kracht van God? Is this the Brahma Shakti? Is dit de Brahma Shakti? Now take down your hands. See, all the trees are quiet and silent. Nothing is moving, but you feel the breeze. Alle bomen zijn nu stil en rustig. Good. Maar je voelt de bries. Now the breeze also has started. Out of joy. Only here. We say nature is so much with us. You'll be amazed. Wherever I went, there was always a big rain everywhere. As soon as I went there, sunshine. Now I've been traveling for the last 3 months. It has happened in Italy, Spain, in France, in Geneva, Switzerland, and here. Ik ben nu 3 maanden op reis. Overal regende het en regende het. Maar overal waar ik kwam begon de zon te schijnen. Het is gebeurd in Geneva, in Spanje, in Parijs. Hier. De natuur is met ons. De wind begon net te waaien uit vreugde. It's beautiful. Alright? So I would request you, all of you, to keep contact with our center here, take the address, and you become masters. Ik verzoek jullie allemaal om contact te houden en meesters te worden en contact te houden met het centrum. Also we have a group that goes to India when I travel in India, for which they will see if you are alright. If the leaders say then, you can travel also to India. But we don't allow like that people to travel to India, because they are all traveling for deeper development. So those who are settled down little bit, they can travel, and we have beautiful time together. Er is ook de mogelijkheid om naar India te reizen en daar mee te reizen met de Sahaja yogis. Maar het is alleen voor mensen die een beetje gevestigd zijn in Sahaja yoga. En de leiders zullen wel vertellen wie daarheen kunnen. En het is een reis voor je innerlijke ontwikkeling. We have no ashrams and we do not go to tourist places. We hebben daar geen ashrams en we gaan niet naar de toeristische plekjes. But we go to the nature and to the very powerful centers in Maharashtra. Maar we gaan naar de natuur en de krachtige centra in Maharashtra. Of course, you cannot have great conveniences, but you enjoy it very much. You can have bath in the rivers. De luxe zal niet erg groot zijn, maar we kunnen in de rivier zwemmen. And food is good. Voedsel is goed. They all have been. And people are good. You like them very much. Mensen zijn daar zijn goed. But we go in the villages and not in the cities. We gaan naar de dorpen, niet naar de steden. The vibrations are very nice. Daar zijn de vibraties erg fijn. But only the leaders have to certify. That is important. De leaders moeten een certificaat geven. So there's hardly, I have now about 2 months more. I think 2-3 months more. And that I'm sure all of you can be perfect. Er zijn nog 3 maanden te gaan. Maar ik weet zeker dat jullie allemaal perfect kunnen worden. Now we are importing people, one doctor from Australia, another Russian doctor from England, to come down for the follow-on for you, this Friday, Saturday, Sunday. Volgende week, vrijdag, zaterdag, komen er wat belangrijke mensen. Een dokter uit Australië en een dokter uit Rusland die nu in Engeland woont. So please make it convenient to be here, and in this time
I will be going away, but they are having seminars when you people should come and know all about it. They will tell you everything. Dit zijn de mensen die u alles kunnen gaan vertellen, want als je zelf zal weggaan. But you should not feel hurt because they know a lot. En je moet niet gekwetst worden. Ze weten veel. If they say something, you should not mind it. They are like your brothers and sisters. Als die iets zeggen tegen je, moet je niet erg vinden. Het zijn jullie broers. We zijn als broer en zussen. They are not here to please you, but to tell you all about it. Ze komen niet, zijn er niet om jullie te behagen, om jullie iets te vertellen. And you become masters yourself. En jullie worden zelf meesters. For all this you don't have to pay anything. Je hoeft er niets voor te betalen. And enjoy your spirit. Geniet maar van je levenskracht. May God bless you. Now anybody who has problems like this, you see they have already made the candles and they will take you inside. They will help you out. You can go and talk to them if you have time and discuss with them. They will give you the candles which will work it out. How to work out the candles, they'll tell you. Will be a good idea. We gaan nu naar binnen, mensen die nog tijd hebben. We gaan met kaarsen werken. They will check you and tell you. Better is that they should tell you what sort of a personality you are and what you have to do. Is better. There's nothing wrong in it. So they are here and there are, I think, about, how many are traveling? Sahaja? 60. 60 Sahajogis are in Holland today. So, and you are 30, I think, new ones, or maybe 40, whatever it is. So you please check yourself out and see what's wrong with you. They will tell you what are the chakras catching, how to correct it, what is to be done, and face it and just correct it, that's all. And feel alright and enjoy yourself, isn't it? As simple as that. Er zijn hier 60 yogis die aan u willen werken, die u kunnen vertellen waar de blokkades zitten, waar de catches zitten. En ze zullen eerlijk vertellen, het is helemaal niet erg om dit te horen. En jullie kunnen allemaal oké worden en allemaal naar India gaan. In Sahaja, we don't tell everything. Maar in Sahaja vertellen we niet alles. Especially about me. Speciaal niet over Shri Mataji. Gradually you yourself will understand me better. Dat zullen jullie geleidelijk wel begrijpen, beter. Because truth can be quite bright, too bright for the eyes. De waarheid kan wel eens te fel zijn voor de ogen. So take it easy with yourself. Dus maak jezelf niet te moeilijk. Thank you very much. You have to respect your realization. That's the main thing. You must respect and love yourself. Now you can talk to these people who are here, and if they want to tell you what is to be done, you can go inside and correct yourself. Maybe some of you may need their help and should work out, because I want you to be cleared out today, completely. Ga alsjeblieft naar binnen en praat met Sahaja yogis. Laat ze aan u werken, laat ze vertellen wat er mis is. En ik wil dat jullie allemaal goed worden vandaag. Uitklaren.